Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So inshallah a wannan bidiyon like zan nuna muku yadda na growing in viewers na maybe from 0 to 10,000 viewers. Like zan nuna muku proof like na applying wasu settings and then na canja wasu abubuwa like kawai ga na fara samun viewers. So for now dai kai ma idan kana so maybe na dinga guiding naka for free yanda aka dinga samun viewers, yanda aka yi growing in account ɗinka na YouTube da sai sauransu da ma different way da aka dinga growing in channel ɗinka. Ka danna mun subscribe da like a wannan bidiyon. So for now dai idan kuka duba like YouTube shine number 2 search key engine in the world wanda yana da active users over 2.6 billion monthly active users. That's actually the total of the world of the population. So kai ma yanzu idan kana so maybe ka fara samun kuɗi koda da YouTube like sai ka fara samun viewers, like viewers equals to subscribers, subscribers equals to likes. So kai ma yanzu idan kana so maybe ka fara samun kuɗi like za ka iya dinga mun subscribe ka dinga samun kuɗi maybe da viewers da likes. So kai ma for now dai abin da ake bukata maybe kafin ka fara YouTube like shine kawai smartphone ɗinka, like normal ne da smartphone ɗinka za ka iya creating in video kai posting a YouTube. So amma akwai right way akwai wrong way. Insha Allah a wannan bidiyon maybe zan yi guiding naku step by step guys akan yadda ku fara samun viewers more than 10,000 viewers in less than 48 hours. Like so insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba yanzu nan zan shiga cikin smartphone ina na nuna muku. So guys like wannan shi bidiyon da nake faɗa muku. So idan kuka duba daga nan like maybe za ku ga yana da over 9,300 like kaɗan ne ya rage ya reaching 10,000 viewers, and then idan kuka duba za ku ga one day 21 hour less than 48 hours na yi turning in wannan viewers na turning in viewers ina like na samu viewers, a lot of viewers. So a nan idan kuka duba da ƙasa za ku ga average percentage viewers like za ku ga almost 112 percentage, like likes na sami 88 likers. So kai ma yanzu idan kana so maybe ka dinga samun viewers like this gaskiya definitely like maybe za ka iya subscribing to my YouTube channel. So wannan ina muku proving in shi ne saboda ku yadda like maybe za ka iya subscribing to my YouTube channel, and then idan kuka duba daga nan za ku ga like bidiyon nan bai wuce 48 hours ba, bai ma kai 48 hours ba. So and then still bidiyon nan yana ranking up. So 0 comments. So ran nuna muku wannan YouTube short ne, like zan nuna muku yadda na changing applying in wannan settings din saboda na samu viewers. So wannan YouTube short ne bara mu shiga ciki ku gani. So idan kuka duba like ku duba yadda bidiyon nan yake pumping up, like ku duba yadda bidiyon nan yake pumping up like maybe daga nan in the first day like definitely ban samu viewers ba sai on the second day. So maybe daga nan bayan na applying wannan changes din like ku duba yadda video ina yake pumping up and then har ya zo nan, and then still za ku ga bidiyon like yana kallon sama ne. So na samu 2 subscribers idan kuka duba za ku ga na samu 2 subscribers, and then na yi wayanda bidiyon nan maybe ya reaching like na samu 2 subscribers like bara ku ga reach in da yi like 9.3 like wannan ma kawai viewers din nan kawai kowa da kowa wanda ya ga bidiyon nan ya yi watching in wannan bidiyon. And then idan kuka duba da ƙasa za ku ga short feed, idan kuka duba za ku ga short feed ina like 98.1. so wannan viewers ina suna duba daga short feed ne, like viewers ina sun zo daga short feed ne. So idan kuka duba YouTube search za ku ga 1.1, idan kuka duba other features like 0.6%, other channel page za ku ga 1.1, and then other like 0. So kai ma yanzu idan kana so maybe ka gane like kana samun viewers ko baka samu like za ku ga wayanda suke kallon YouTube short ina like faceless channel nake creating like za ku ga wayanda suke kallon channel ina like YouTube search teams za ku ga wayanda suke kallon channel ina. So YouTube searching teams like za ku gani su da yawa. So TikTok ma ta TikTok short France like za ku gani na samu viewers dai sosai, and then bara ku ga engagement in viewers ina. So engagement in viewers ina like 4.8k, and then unicorn viewers kun san me ake nufi da unicorn viewers like wayanda suka dawo suka kalla video ina shine ake nufi da unicorn viewers. So unicorn viewers wayanda suka dawo suka kalla video ina. So and then watch time hours, so watch time hours like za ku ga 24.6, like za ku ga 24.6, sorry za ku ga 24.6, za ku ga 24.6, and then za ku ga average time duration 17.
So and then za ku ga viewers engagement 88%, top remix 1k. So za ku ga audience ina, za ku ga audience ina like suna zuwa ne daga mobile. Mafi yawancin wayanda suke kallon video ina like suna amfani da mobile phone ɗinsu ne. And then age in da suke kallon video ina like wayanda suke za ku gani 17, 13 to 17, 18 to 24, and then irin su 25 to 20 to 34. Like wayannan age din sun fi kallon video ina, and then sai kuma 35 to 44. Like dai dukansu dai za ku ga like wayanda suke kallon videos ina. So akwai, and then za ku ga gender, maza sun fi kallon video ina, and then females suna kallon videos ina. Most my viewers like top geographics like za ku ga Nigeria, Algeria, and then Morocco. So and then daga nan za ku ga top subtitle language like za ku gani wannan watch time hours from subscribers, like not subscribers ba ma subscribers ina wanda suke kallon video ina, mafi yawanci wanda suke kallon videos ina. So kun san abin ne yana faruwa like za ku ga wanda suke kallon videos ɗinka like za ku ga ba subscribers ɗinka ba. So ba tare da bata lokaci ba, bara nuna muku settings ɗin da na kunna maybe wajen samun wannan viewers ɗin. So da ina yawan yin mistake wajen yin uploading in video, but after na yi realizing mistake ɗin da nake yi like ina applying in these settings like na samu over 9,000 and something viewers. So and then video ma na san yana pumping, na san yanzu ya wuce. So kun gani like a video ɗin da muke yi like immediately na ƙara samun 100 viewers. Like ku duba, idan ku duba da like za ku ga 9.3 ne, 9.3, and then za ku ga yanzu 9.4 saboda video yana pumping up like ina samun a lot of subscribers. Kai ma yanzu idan kana fara samun subscribers maybe ka danna mun subscribe and then kai liking in wannan video. So insha Allah a next video like zan ƙara muku videos da dama akan yadda ku fara creating in AI video kuma kuna posting a YouTube. So ra mu je mun nuna muku. So guys, idan kuka duba daga nan like bayan na uploading in video, so bayan na uploading in video like na sa shi a unleash ne, wannan shine unleashed, like na sa shi a unleashed, wannan na sa shi anan da na yi uploading in video nan. So after na yi uploading in video like na dawo na maida shi public like everyone can post, can watch this video. Sannan na kunna wasu settings daga cikin settings. After na yi uploading in wannan video like ban wani sa mai wasu hashtag da yawa ba. So ban wani sa mai wannan video hashtag da yawa ba. Idan kuka duba daga nan like hashtag ɗaya na sa mai wannan video, like hashtag ɗaya na sa mai kawai na bar wannan video. Wanda da in zan sa hashtag zan rubuta title in video na rubuta hashtag da yawa. So ina tunanin wannan abin shi yake attracting in viewers ina. So idan kuka duba like sai na yi amfani da wannan hashtag ɗin kawai, like wannan hashtag ɗin is crazy, like yana sa mutane su samu viewers saboda ni na using da shi and then ina muku proving in live. So wannan live nake muku wannan video. So kai ma yanzu idan kana so maybe ka fara samun viewers like, so kai ma yanzu idan kana so maybe ka fara samun viewers, maybe kai subscribing to my YouTube channel and then ka turn on notification. So insha Allah a next video like zan ƙara nuna muku yanda ku ƙara samun viewers da subscribers. So and then yanda creating AI video. So don't forget to subscribe to my YouTube channel and then turn off notification. See you guys in next video.